nosso planeta, uma tapeçaria vibrante de vida, continentes e oceanos, moldada por eras de evolução e transformação. Mas e se pudéssemos congelar essa dança eterna? E se pudéssemos destacar os momentos em que a própria história prendeu a respiração? Não estamos falando de catástrofes naturais, de vulcões em erupção ou meteoros em rota de colisão. Estamos falando de dias esculpidos pela mão humana, dias que ecoam através dos séculos com consequências que reverberam até hoje. Neste documentário vamos mergulhar em 10 desses dias. 10 dias que abalaram o mundo, redefiniram a ordem global e desafiaram nossa compreensão do que significa ser humano. Prepare-se para uma jornada inesquecível, porque ao revisitarmos o passado, vamos descobrir como ele moldou o nosso presente e lançou as bases para o futuro. Imagine um dia radiante em Sarajevo. O ano é 1914. Um domingo sereno, aparentemente comum, prestes a ser marcado por um evento que mudaria o curso da história. As ruas estão cheias de vida, o ar vibrante com o burburinho da rotina diária. Naquele dia, o arquiduque Franz Ferdinand, herdeiro do poderoso Império Austro-Húngaro, chega a Sarajevo para uma visita oficial. Uma oportunidade para estreitar laços, fortalecer alianças, ou assim parecia. Mas o destino, como sabemos, tem seus próprios planos. Em meio à multidão que se aglomera para ver a comitiva real, esconde-se um jovem nacionalista sérvio, Gavrilo Príncipe. Um único tiro, um único momento congelado no tempo, e o arquiduque cai, mortalmente ferido. Um único ato, aparentemente insignificante em meio à vastidão do mundo, mas que ecoaria com a força de 1000 trovões. Aquele tiro em Sarajevo não tirou apenas a vida de um arquiduque, mas também estilhaçou a frágil paz que reinava na Europa. Em questão de semanas, o continente mergulharia em um conflito de proporções inimagináveis. – 6 de agosto de 1945. O mundo ainda lambe suas feridas da Segunda Guerra Mundial, tentando curar cicatrizes profundas e reconstruir o que foi devastado. No Japão, a cidade de Hiroshima desperta para um dia aparentemente comum, alheia ao fato de que se tornaria o cenário de um evento que mudaria para sempre a história da humanidade. Às 8h15 da manhã, um flash brilhante rasga o céu. Um clarão ofuscante, seguido por um calor infernal, toma conta do horizonte. Um cogumelo gigante de fumaça e detritos se eleva, marcando o ponto exato onde a bomba atômica Little Boy, lançada pelo avião americano Enola Gay, explodiu. Em um instante, Hiroshima é reduzida a escombros. Edifícios se transformam em poeira. Sombras humanas são gravadas nas paredes pelo calor intenso. O ar se enche de um silêncio aterrador, quebrado apenas pelos gemidos dos feridos. A devastação é inimaginável. Mais de 140.000 pessoas perecem instantaneamente ou nos dias que se seguem à explosão. Um número incontável sofre com os efeitos da radiação, carregando em seus corpos as marcas invisíveis daquela manhã fatídica. The great metropolis of New York City, a symphony of human endeavor, a testament to our ambition and drive. On this seemingly ordinary Tuesday, the city pulsed with its usual energy. Millions went about their daily routines, unaware that the very fabric of their world was about to be irrevocably altered. The familiar skyline, dominated by the iconic Twin Towers, stood as a symbol of American might, a beacon of prosperity. But high above, a terrible shadow approached. Unseen, unheard, malevolence was on a collision course with destiny, forever changing the course of history. In a few terrifying moments, the unthinkable would become reality. At 8:46 a.m., the world watched in disbelief as American Airlines Flight 11, a Boeing 767 carrying 92 souls,
slammed into the North Tower of the World Trade Center. The impact, a gaping wound in the side of the skyscraper, sent shockwaves across the globe. As smoke and debris billowed from the upper floors, a collective gasp arose from a horrified audience, their eyes glued to television screens. The initial shock quickly gave way to a torrent of questions, confusion, and fear. Was this a tragic accident? A terrible miscalculation? Before any answers could emerge, just 17 minutes later, a second plane, United Airlines Flight 175, appeared. This time, there was no question, no room for doubt. The world watched aghast as the South Tower was struck, the horrifying image seared into our collective memory. This was a deliberate act, a declaration of war. The 1960s, a decade of transformation and tension. The world was gripped by a different kind of conflict, a Cold War, a battle for supremacy fought not with weapons, but with technology and ideology. At the heart of this rivalry was a prize like no other, the conquest of space. The United States and the Soviet Union poured immense resources and national pride into their space programs, each striving to outdo the other. The stakes were astronomical, the pressure immense. For the victor, the rewards promised scientific prestige and a symbolic triumph over their adversary. The world watched with bated breath as each nation achieved new milestones, pushing the boundaries of human ingenuity further and further. The launch of Sputnik, Yuri Gagarin's pioneering orbit of the Earth, John Glenn's historic flight, each accomplishment fueled the fires of ambition. But the ultimate prize, the most audacious goal, remained elusive: to land a man on the moon and return him safely to Earth. On July 20th, 1969, that dream became a reality. Millions around the globe huddled around television sets, their eyes glued to the flickering black and white images. The world held its breath as Neil Armstrong, commander of the Apollo 11 mission, took his first tentative steps on the lunar surface. "That's one small step for man, one giant leap for mankind," Armstrong declared, his words echoing through the vast emptiness of space, instantly etching themselves into the annals of history. The impossible had been achieved. Humanity had transcended its earthly bonds, setting foot on another celestial body. It was a moment of collective euphoria, a testament to the boundless potential of human ingenuity and courage. The Cold War paled in comparison to this shared triumph. For a brief moment, the world was united, bound by awe and wonder at this monumental achievement. In the heart of Europe, a scar had split a city, a nation, and indeed the world. The Berlin Wall, a stark symbol of the ideological rift between East and West, stood as a concrete barrier, severing families, friends, and dreams. For nearly 3 decades, the wall cast a long shadow, a constant reminder of the political and social chasm that separated communist East Germany from the democratic West. Behind its imposing facade, barbed wire and vigilant guards enforced a rigid separation, stifling the free flow of people and ideas. Yet the human spirit, much like a persistent vine, always seeks a way to bridge divides and overcome obstacles. Yearnings for freedom and unity whispered through the cracks in the wall, carried on the wind, passed from person to person. The desire for a world without barriers, where families could reunite and the artificial divisions of ideology could be dismantled, grew stronger with each passing year. On the night of November 9, 1989, the seemingly impenetrable barrier finally crumbled. It began as a trickle, a few daring souls testing the waters of change, crossing previously forbidden borders. Word spread like wildfire, and soon what had been a trickle became a torrent. East and West Berliners reunited at last, embraced with tears of joy, their cheers of jubilation echoing through the night. The world watched in astonishment.
As the symbol of oppression, the very embodiment of the Cold War was dismantled piece by piece, reduced to rubble beneath the weight of a people's unyielding desire for freedom. The fall of the Berlin Wall marked not just the reunification of a city, but a seismic shift in the global political landscape. The Cold War, that long, tense standoff, was finally coming to an end. Hope, like a fragile seedling, began to take root in the fertile ground of change. Written by David Attenborough. The year is 1991. The world watches, captivated as a superpower crumbles from within. The once mighty Soviet Union, a vast empire stretching from the Baltic Sea to the Pacific Ocean, begins to unravel. For decades, the Soviet bear had loomed large on the world stage, its shadow cast across Eastern Europe and beyond. But change, like the seasons, is inevitable. Internal pressures, economic stagnation, and a growing desire for self-determination among its republics had weakened the once unbreakable bonds of the Soviet state. The world holds its breath. What will become of this vast land? What new challenges and opportunities will emerge from the ashes of this fallen giant? On Christmas Day, 1991, Mikhail Gorbachev, the last leader of the Soviet Union, resigns. The hammer and sickle, once a symbol of communist might, is lowered for the last time over the Kremlin. The world watches in astonishment as, without a single shot fired, an empire collapses upon itself. 15 new nations emerge from the wreckage, each grappling with the legacy of the Soviet era. The impact of this seismic event continues to resonate today. From the rise of new democracies to the resurgence of old rivalries, the ghost of the Soviet Union continues to shape the geopolitical landscape. And as we navigate the complexities of the 21st century, the lessons learned from the rise and fall of this superpower serve as a stark reminder of the fragility of peace and the enduring power of the human spirit. The Cuban Missile Crisis, 13 days in October 1962 that pushed the world to the very edge of nuclear catastrophe. The stakes had never been higher, the tension was electric. It all began with a startling discovery. American spy planes soaring high above Cuba captured photographic evidence that sent shockwaves through Washington's corridors of power. The Soviet Union, under the enigmatic Nikita Khrushchev, had secretly placed nuclear-armed missiles on Cuban soil just 90 miles from Florida. The United States was now within striking distance of Soviet nuclear weapons. The Cold War, a simmering conflict between two superpowers, had suddenly escalated to a terrifying new level. President John F. Kennedy, faced with an unthinkable threat, assembled a crisis team to navigate these treacherous waters. The world watched, breathless, as two powerful nations stared each other down, fingers hovering over the nuclear button. Diplomacy became the order of the day, a delicate dance on the edge of a knife. Phone calls, letters, and back-channel negotiations became the weapons of choice as both sides sought a way out of the abyss. Finally, after days of excruciating tension, a breakthrough. Khrushchev agreed to remove the missiles from Cuba, and in return, the United States secretly agreed to remove its own missiles from Turkey. The world breathed a collective sigh of relief, but the Cuban Missile Crisis served as a chilling reminder of the fragility of peace and the ever-present threat of nuclear war. December 7th, 1941, a day that forever changed the course of history. As the sun rose over the serene waters of Pearl Harbor, Hawaii, an ominous shadow loomed. It was a tranquil Sunday morning, the calm before the storm. The American naval base, home to the Pacific Fleet, buzzed with routine activity, blissfully unaware of the impending catastrophe. At 7:55 a.m., the tranquility was shattered by the roar of explosions. Waves of Japanese aircraft, emblazoned with the red sun, descended upon the unsuspecting base. Torpedoes sliced through the water,
Bombs rained from the sky, unleashing chaos. Pearl Harbor, once a symbol of American strength, was engulfed in flames and twisted metal. The surprise attack, a calculated act of aggression, sent shockwaves across the United States and the world. In the wake of the devastation, the death toll climbed. Over 2,400 Americans perished. Battleships lay sunken. Aircraft reduced to smoldering debris. Yet from the ashes of this tragedy, a nation found its resolve. The attack on Pearl Harbor galvanized the American public, uniting them in grief and determination. President Franklin D. Roosevelt addressed the nation, declaring December 7th a date which will live in infamy and vowing retribution. The sleeping giant had been awakened. America was now at war. Era um dia claro e ensolarado em Dallas, Texas. Uma brisa suave soprava pelas ruas, enquanto o presidente John F. Kennedy e sua esposa, Jacqueline, acenavam para a multidão. O clima era de festa, de esperança. Kennedy, o jovem presidente, representava uma nova era para os Estados Unidos, uma promessa de futuro brilhante. As pessoas se amontoavam nas calçadas, ansiosas por um vislumbre do casal presidencial. Câmeras filmavam, fotógrafos se acotovelavam por uma boa imagem. Kennedy sorria, radiante, absorvendo o carinho da multidão. Ninguém poderia imaginar que, em poucos instantes, aquele dia ensolarado se transformaria em um dos mais sombrios da história americana. Às 12h30, tiros ecoaram pela Dealey Plaza. O sorriso de Kennedy se transformou em uma expressão de dor. A multidão, antes em êxtase, entrou em pânico buscando abrigo. O carro presidencial acelerou em direção ao Hospital Parkland, mas já era tarde demais. O presidente Kennedy, atingido por 2 tiros, foi declarado morto à 1h. A notícia se espalhou como um rastilho de pólvora, levando consigo a incredulidade e a dor. O mundo chorava a perda de um líder carismático, um símbolo de esperança e renovação. A América, mergulhada em luto, se perguntava como algo tão terrível poderia ter acontecido. O assassinato de John F. Kennedy não foi apenas a morte de um homem, mas o fim de uma era de inocência para os Estados Unidos. O país, até então, marcado pelo otimismo do pós-guerra, se viu confrontado com a violência brutal e inexplicável que marcaria as décadas seguintes. As teorias da conspiração se multiplicaram como ervas daninhas, alimentando a desconfiança e a paranoia. Quem realmente estava por trás do assassinato? A CIA, a máfia, o governo soviético. As dúvidas e as incertezas corroíam a fé nas instituições e lançavam sombras sobre o futuro. A morte de Kennedy deixou uma ferida aberta na alma americana, uma ferida que nunca se curou completamente. A promessa de um futuro brilhante se transformou em uma sombra, um lembrete constante da fragilidade da vida e da vulnerabilidade da democracia. O legado de Kennedy, no entanto, transcendeu a tragédia. Sua visão de uma sociedade mais justa e igualitária continuou a inspirar gerações, um farol de esperança em tempos de incerteza. Memphis, Tennessee. A primavera florescia, trazendo consigo a promessa de renovação e esperança. Mas em um modesto motel, um homem que dedicou sua vida à luta por igualdade e justiça se preparava para o que seria seu último dia. O pastor Martin Luther King Jr., ícone da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, estava na cidade para apoiar uma greve de trabalhadores negros. Com sua voz poderosa e eloquente, King mobilizou milhões em torno de um sonho: uma América onde negros e brancos pudessem viver juntos em igualdade, livres do preconceito e da segregação. Sua mensagem de resistência pacífica, inspirada em Mahatma Gandhi, ecoava pelo mundo, desafiando a injustiça e a opressão. Naquela noite fatídica, King estava na varanda do Lorraine Motel, conversando com amigos.
Eram 18h01 quando um tiro ecoou no ar, silenciando o canto dos pássaros e o burburinho da cidade. Atingido no pescoço, King caiu, gravemente ferido. Levado às pressas para o Hospital St. Joseph, ele não resistiu aos ferimentos. A notícia da morte de Martin Luther King Jr. se espalhou como um rastilho de pólvora, inflamando a frustração e a raiva de milhões que viam nele a personificação da esperança por um futuro melhor. A América, mais uma vez, chorava a perda de um líder visionário, vítima da violência brutal e irracional que assolava o país. A morte de Martin Luther King Jr. foi um golpe devastador para o movimento pelos direitos civis, mas também serviu como um catalisador para uma nova onda de protestos e mobilizações. De costa a costa, cidades americanas foram tomadas por manifestações, algumas pacíficas, outras marcadas pela violência. A chama da luta por justiça social, acesa por King, não se apagou com sua morte. Pelo contrário, ela se intensificou, alimentada pela indignação e pelo desejo de mudança. A luta por igualdade racial, por justiça social e por um fim à violência contra os negros se tornou uma causa global, inspirando movimentos e líderes em todo o mundo. A voz de Martin Luther King Jr., silenciada por um tiro covarde, continuou a ecoar através dos anos, inspirando gerações a lutar por um mundo mais justo e igualitário. Seu legado de resistência pacífica, de amor ao próximo e de fé na capacidade humana de construir um futuro melhor, permanece como um farol de esperança em tempos de incerteza e divisão. O sonho de King, embora ainda não realizado em sua plenitude, continua a guiar a humanidade em sua busca por um mundo onde a igualdade, a justiça e a paz prevaleçam. E assim chegamos ao emocionante fim de nossa jornada pelos 10 dias que abalaram o mundo. 10 dias que não apenas moldaram a história, mas também revelaram o poder transformador da humanidade, tanto para o bem quanto para o mal. 10 dias que nos lembram da delicada natureza da paz, da vital importância da justiça e da nossa responsabilidade em lutar por um futuro melhor. Mas lembre-se, a história não termina aqui. Ela continua a ser escrita todos os dias, através de nossas ações, decisões e escolhas. Cabe a cada um de nós aprender com o passado, construir pontes para o futuro e garantir que os erros do passado não se repitam. Agora que você viu como cada um desses dias moldou o mundo em que vivemos, me diz qual deles mais te impactou. Deixe nos comentários. E se você curtiu essa viagem pela história, já deixa o like, compartilha com alguém curioso como você e segue o canal. Porque aqui, até o óbvio te surpreende.